Hobikwa kuita kuponorwa chaiko. Muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka iko zvinezvi tiri kutambira update iri kutyisa zvinhu zvakaoma bedway akomanaka kuna Hebert Chitepo Avenue in Harare ukoka pakashata. Vamadhuku vari kuvhurirwa hombe vari kuitwa zvinorova panapa. Update yandiri kutambira pari kunzi Police Zimbabwe have been deployed outside Professor Lovemore Madhuku's National Constitutional Assembly NCA offices along Hebert Chitepo Avenue in Harare. The deployment comes as the attempt by President Emmerson Mnangagwa's Zvigananda cabal to steal the people's will enters a tense new phase following the rushed and unconstitutional passage and signing into law of Constitutional Amendment Bill number 3. Cap 3 has triggered some of the strongest condemnation yet from retired military figures and other critics who have been described the amendments as the deepest betrayal, vulgar, and an abomination. Today's scenes outside the NCA offices comes months after Professor Madhuku and NCA members were assaulted at the same offices on 1 March 2026 during a meeting linked to their opposition to the constitutional amendments. For many Zimbabweans, the deployment of riot outside the offices of a constitutional reform movement sends a chilling message that debates over the country's supreme law is increasingly being met with intimidation rather than open engagement. As the country grapples with the implications of Cap 3, questions remains over the future of constitutional democracy and the space available for dissent. Pakashata pari kupisa iko zvinhu zvedwe ukangoona muka wakagarirwa chete ziva kuti these guys vari kungoita zvese newe ende ukaona vauya vakadai so vanenge vari in full force. You never know ma commands vanenge vapuwa kana kutyorwa munhu chaiko panogona kungovhunwa munhu anytime, you know, anything can happen. But ipapo muri yeZimbabwe hadzisi kuperera ipapo, zvibororo zvacho hazvisi kupera zvekumhanya. Pandiri kutaura nemi izvezvi so pane mukomana anonzi Belikimpilo Mbezi, an activist and chairperson in the National Democratic Working Group led by Job Scala in Matabeleland South. He has reportedly been arrested and taken to an unknown location. It is believed that his arrest may be linked to the strong opposition to the 2030 agenda. Ari panguva yakaoma anga buda kana ane a certain banner rake ranga akanyora achitaura mafacts, a lot of facts against this thing chinonzi Cap 3. Pakashata. Unongonzwa but zvirikuitwa zviri pamutemo waninga ndikuningira pachirowa munhu semunhu ku background ku backdoor pafront ponobuda iwo uchiti but it was peaceful, it was chinchi. That is the reason why ukonoti even mapastors vanoda kuzobuda vakuda kusanitize chino kuti zviri pamutemo wani zviri paningirikini vari kuzotukirirwa nevanhu kupedzerwa hasha because unenge wadairira nyaya dzosingazivi vanhu vari kuchkoredzerwa ningirikini mumwe munhu anenge akazvimba womuudza kuti zviri ngatione ari kuti chi munhu wacho zvaakasungirwa. Morning fellow Zimbabweans. So the day is on, fellow Zimbabweans, on the 31st of July 2026. Let's all stand up, fellow Zimbabweans, and demonstrate as guided by Section 59 of the Constitution. Let's all make sure we demonstrate peacefully against the amendment of the Constitution of our land by the ZANU-PF regime. Fellow Zimbabweans, as you know, we adopted this constitution by 2013. It is a very beautiful document which protects human rights, which protects the rights to vote, it protects the right to health, it protects the right to education, it protects the right to dignity. And today we find that constitution is being amended at willy-nilly without our inclusion, without a collective agreement with us by the political party which is in power. So fellow Zimbabweans, let's stand on the 31st of July 2026 and demonstrate against this bill and demonstrate so that they repeal this illegal amendment, they repeal this illegal law in our land, fellow Zimbabweans.
So let's unite. Today we must have been talking about jobs. We must have been talking about free education, which is enshrined in the constitution of the land. But instead, the government of the land is actually, after amending the constitution, that they make sure Mnangagwa remains in power forever, putting resources for what is not necessary. As we know that today, fellow Zimbabweans are suffering in foreign lands, looking for basic jobs, menial jobs, suffering. Yet the government in Zimbabwe is not after making sure we've got jobs. So I thank you, fellow Zimbabweans. Come, unite, and let's speak out. I, Begin Pilombezi, will demonstrate from the border section to the roundabout in Mashingo turn-off, and I will repeat that on the 31st as I expressed, and I shall continue days after to speak out. Come out in your numbers and let's speak out, fellow Zimbabweans, in our numbers, in unity. No, we don't need to be affiliated to any political party. We just have to be Zimbabweans, pure independent Zimbabweans, speaking against this illegal amendment. I thank you very much. Thank you. Ndo mamiriro acho muri yeZimbabwe akaita nyaya yacho, ende ndiye activist wacho ari kunzi apinda panguva yakaoma. Zvakaoma zvinhu zvinongondirwadza kuona vanhu vachiitirwa utsinye, vanhu vachitsatiswa, kutsatisirwa nyaya dzematongerwo enyika. Idzo nyaya dzinofanira kunge dzichingotaurwa freely. Unoziva kuti the funny thing, panenge pakapinda mapresident avo pacho pazvigaro, vanotaiwa freedom of expression ngaikosheswe, vanhu vanofanira kutaura zvavanoda kutaura, vakasununguka vachitaura zvematongerwo enyika freely. But freedom of speech haisi kurespectwa, because ukaita freedom of speech there will be no freedom after speech. Ndo maproblems ari kuzoika achinoitika. But ipapa pamuri yeZimbabwe ndikubva ndatambira imwe nyaya zvekare yandiri kunzwa. Opposition MPs assaulted by suspected intelligence operatives in Mutare. Zvichimboitirwei? I understand kuti mimi hamuna basa nazvo mukangonzi anything to do with opposition likini makupopota, because muri kuziva kuti makadisappointwa navo, vakatengesa chinhu, vakanwira chinhu chikaenda kuzvigananda. Iko zvinezvi nyika yatokwa yatove, iko zvinezvi kwatone K3 another law yakatopinda. So I want you guys to know this. Havasi vese ma-MP vakatengesa chinhu. Izvi zvinhu izvozvo zvinofanira kugara zvichisinga musoro menyu. Pane zvinhu zvokuti unozonzwa kuti ndi-MP opposition maakutongofunga hondo naye kana kufunga ngomita rafu. Hazvizoshande zvichidaroba. Havasi vese vakatengesa struggle. So zvinhu zvingazvigara zviri mubrain dzenyu, zvikagara zvakadaro tinokwanisa kurarama mune zvakanaka. So 2 opposition members of parliament were on Wednesday assaulted by suspected Central Intelligence Organization CIO operatives following a dispute over a parking bay at a government complex in Mutare. Highfield MP Donald Mabvudzi and Zengeza East MP Godrich Chimbaira, both CCC, were assaulted shortly after concluding a meeting with the Minister of State for Manicaland Provincial Affairs and Devolution, Mishek Mugadza, the legislators said. According to the MPs, they found suspected intelligence operatives deflating the tires of their vehicles as they left the meeting. A confrontation over the parking space followed, during which they were assaulted. The 2 legislators were in Mutare on parliamentary business at the time of the incident. They were treated for their injuries at Victoria Chitepo Provincial Hospital, and a police report has since been filed at Mutare Central Police Station under reference number RRB 6444208. Mabudzi and Chimbaira were outspoken critics of Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3, now in act, which extends the president and parliament's term to 7 years while scrapping direct presidential elections. There was no immediate comment from the Zimbabwe Republic Police or the CIO regarding the allegations. Mafoni anenge akadzimwa, onzi timbori busy tichazokubata, kana kuti munhu anodaira foni wacho hapo, apa munhu anenge achikwenya ipapo achitovewa akabolonjwa. This is what is going on. Saka ndiri kuda kubvunza kuti in short toita sei kana zvinhu zvadai kuti izvi ameno vanhu vangani varohwa. Ndoda kuti mimunzwisise kuti uyu ndingarohwa, uyu arohwa, uyu arudzwa, vangani? And then mobva mauya mune imwe narrative, aiwa zvinhu zvese zviri right, hapana kana chiri kumbonetsa, hapana nyaya. I think something must be done akomana. Zvinosvika kupi vanhu vachinhikana, vanhu vapedzera vakutya kakomana.
even kuchiri kugadzira intimidation kuchiri kudii kungobata uchibholonja uye adaiso arowa but papublic kudai aiwa izvonzi is peaceful vanhu vari kutaura zvavanoda kutaurwa vanhu vari kuda kunzwisisa inini ndakambozvibvunza ini ndikati alright even paitwa maconsultations meetings acho aya vangani vakasumuka vakapikisana nebill racho munombonyatsoziva kuti namba yacho vangani imimi makatisakada kunyatsotarisa chaizvo because most of maconsultations iwayo vazhinji vacho vaipinda mumameetings iwayo vanga vari vanhu vekuti hamene kuti vanga vauya nemabhazi waiti ukada kusumuka kuti yakadhakura chakati wanzi wobva wasvororedzwa like who does that ngapaitwe chinhu chiri kutauriranwa kachi it's not a must kuti ndiona umwe munhu anotosumuka achiti bill 3 rere abo zvekuti aidaidzira anzi ribo zvekuti some of them they don't even know what it means kungoda ngonzi iye anongonzi iwo enda unotaura kuti bo zvekuti zvatopera the rest is history takurostwa tese nesituation dziripo iwewe you can't say anything ende pane maproblems ako pautonoti apa ndi ari kukanganisa you can't say a word kuti ningi wazotinyanyira watibhaizira pari kurwadza vedway ndangoti ndipfurende panapa ndichingozivisana nemaupdates iwaya ari kuitika kuitira kuti unozoti chikomana wakutamba pabasa aiti inini guys basa iri ndorida chezvezva ndimusazondidzinge basa ndakupai nyaya dzenyu ndakupai news dzenyu. You have a good day. Thank you so much for tuning in to Kulian TV. Tichazosangana pane zvimwe zvirongwa zvinotevera tichizivisana mamwe maupdates anenge ari mudariro imomo. Yoshela Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV aichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulian yeah information is brilliant.